sondela ke kwenzeke ivele incam iyaqala sekubasa kuphume emoyeni kwenze njani ucacile besingekho kuwo waqala kanti a true worship ayinanto nokwenza nento yokubhekishayo inento nokwenza nalo uconnectene nayo ayibonga inkosi. If you read very well in the book of Ephesians chapter 4 verse 24, izawuthi njengobani nembethe umuntu omtsha odalelwe ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso, which means there is holiness and there is true holiness. Holiness is the holiness that you speak, but true holiness is the holiness that you are, you become. Uthi xa ungcwalisiwe uyazi noba ngabakho need yoba ndiyozingcolisa. Andobeka igama kaYesu. Sondela ngangcwele. Asiyithetheni into ethi kulula kuthi maKristu ngokuphuma siye ehlabathini dani ihlabathi lize kuthi. Futhi xa uphuma ngevesi. Unqabile umuntu owayo angayazi ivesi. Ozawuphuma uzamva uzibuza umbuzo uba lo muntu ebengayikoti le vesi inti ilungisa liwa kayi-7 liphinde livuka kayi-7 ebengayikoti ngoba besemandleni ngoku uyawa ivele la vesi no Samson no Solomon no David. Now ask yourself, uYesu ungabe udileya lihlabathi uba abuye okanye udileya sithi bantu abasenziweyo sithi nithethe reason ethi the reason why Jesus Christ is not coming back is the church, because the church is not ready. We are not ready. Ndingabuza nangoba ngaba bazalwane ngombo ready for uku abheke ezulwini uzamva umnesithi yini abantwana abantu bebancini. Amen. When God was calling me in 2008 ethetha ngoprophet Trust Gambiza, he said to me, God has given you a task of telling the church about the second coming of Jesus Christ. And you're going to preach holiness. Hello, holiness. Why should I start playing? It is because if you read in the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 1, it are boring, leaving behind all filth of this world and striving to perfect holiness. Meaning, uba mntakwethu uyazazi ubungcwele ngoku lixesha loba ngaba you dig deep unto perfect holiness. Uba uyazazi uba ulungile lixesha loba ngaba ulunge ngakumbi. Revelation chapter 22 verse 11 ithi ongcolileyo makathini makahlale njalo, othandazayo makathini makahlale thandaza, ithi ongcwele makathini makangcwele ngakumbi. If the church, believe you me bangcwele, ngenye imini sizayixoxa ezulwini lento nabayayo nindibusi, believe you me, ukuba ngabe ibandla likaYesu ngangcwele angafika nani na, ngoba inhlungu kaYesu ayilohlabathi anymore, kodwa ngabantu bakhe abangaphakathi abaphumela ngaphandle. Lulu kujola, lulu kuthakatha, lulu kunyoluka, lulu bukela ipornography, kulula kwenza yonke into le, kululu tshata, kululu uphinde umlahle naye, uphinde ufumane owesibini naye owesithathu ilula.
It's paining Jesus. Sengathi mina xa ndizohlala phansi bonke abantu abalapha bangabuyelwa yi-fear of God. Uyazi into yoba ngaba ukuwa kwakho you are killing souls ezibotshelelwe apha kuwe Thixo. Before that one round ozawuyenza through sex, uyazi into yoba ngaba how many souls you are killing. Before uphakamise la glass yesasiminof, uyazi into yoba ngaba there are people who are drowning in sin waiting for you. Akungabi lula sesihambe kangaka noThixo. Ngivela kungabi lula ukuphuma kule ndlela. Ngoba as I started, uSathane kunika into ezakuvisa kamandi enyameni kodwa emoyeni kubulala. Ayizojika la verse ithi Saul thile lensebenzo bathi ayizojika. Ayizojika. I'm not speaking this thing as a perfect saint. I'm speaking this thing as a mouth of God. And where uThixo usifuna perfect holiness. Ngoba ithi iBhayibheli abantu bazaba willing. Uyayazi uba ii-souls asizwini nge-eloquence of our mouth, but sizwina ngoba ungcwele sikuphethe. Khona abantu abatsaleka kuthi ungathethanga buza umuntu andithi uyakhona. Ngelo ke siyazihambela. Amen. Uthi umzalwane ngasombisa egama lapha emotweni uthe hamba ngenye imini. Wabona lo sister. Wakhomba ukumcwasaha lo sister. Waqethe unxibe akanxiba ngesizalwane. Wathi esithi sisi wami ngicela inamba yakho. Wathi lo sisi ubetha obukolweni lwakho ingathi ngabantu basindisiweyo. Uthi kwanyanzeleka ukuba ngaba ndithi sisi wami ndicela uxolo isindisiwe. Wenze njani uyirhabule holiness? Ngoba yawuphila kuwe ngaphakathi iyaphuphumala ngaphandle noba ufuna uyifihla. Ebangcwele ibandla makhe libuyele kungcweleni sihambe ngamandla. Once abantu abasindisiweyo babangcwele ndiyakuxelela iparlamenti iyazobhawa kuthi ithi sicela uncedo bani. Ibhange yoba ngabe iparlamenti ingasiboni kungenxa into yoba ngaba nathi aba siziboni. Our focus is in the cars we are driving, the clothes we are wearing, the money we have. Zonke ezo zinto yi-vanity upon vanity. Amampunge awo amampunge. Ngoba phambi koThixo akunanto lokwenza ukudrayiva imoto enjani okanye ukhwela iphelele njani. Kunento lokwenza into yoba ngabe injani inhliziyo yakho. Lord Jesus. Sengathi ngabuya le nto. Ibuye kubantu abazi i-past yabo embi kakhulu. Mamela, your past, your background must not be your end ground. So ubuya wakhe mani into ezichithileyo. Galatians chapter 2 verse 18 says so. Ukuba ngibuya nakho into ezichithileyo ndobe ndiyaziqondakalisa ngokwama ndi-criminal. Ndobe ndiyaziqondakalisa. UYesu lo simshumayelayo ndicela ngokusimshumayela ukuba simtshile. Amen. Simtshile elihlabathi lithi xa lisibona lithi nansi le nto kudala siyilindele. Khumbula izwi lenkosi kuRomans chapter 8 verse 19 lithi indalo iyancwina inqwenela ukutshilwa konyana bakaThixo abasoze batshilwe bengengcwele. Soze batshilwe. Once we become holy, ingca ebazalwaneni yayazi into yoba ngaba ingca xa inyathelo lihedeni iyakhala.
nations. For it is written, be ye holy as he is holy. You know the mehluko phakathi kwakho neHeden. Sibuzo buzo. Ngoba ehlabathini yakwazi ucula. Ehlabathini yakwazi ushumayela. Futhi ehlabathini linenkonzo ezinhle kunezethu. Kodwa kunento elingenayo. Sayiphiwa as a gift. Andibalisele. I-holiness i-gift evela kuThixo. Kodwa i-maintenance yayo iqhubeke kapha kuwe. Suthi ungafanga uThixo uza kukunika imoto ugqiba ukumaintainele nemoto. Ukunika i-gift of holiness ugqiba athi bancatha. Kwazi ukubaleka isono xa uwiki kuso. Ibani ingcwele. Njengokuba nami ingcwele. We are called unto holiness. Ndiyamkhumbula uNgomisa chapter 93 verse 5. Izwi lenkosi lithi ubungcwele bakho Thixo uyifanele indlu yakho. Holiness is worthy of your house. Ask yourself, what is the house of God? Because this building is not the house of God. Your body is the house of God. It's the house of God. That's why, Masalwan, Tina sine privilege. Yoba ngabuthixo angabi nathi qha. Angabi ngakuthi qha. Kodwa bekuthi. Lo uThixo ukuthi, he is not just Emmanuel. He is not just Jehovah, but he is Ruach HaKodesh. uThixo umoya ingcwele. Mamela, ndithanda into eyi-one ngaye. Phambi koba ngabe uwesonweni uqala kuxele into abangabathi lumka. Umphikise wena. Mamela, nantsi into endiphidayo ngaye. Naxa usiwa kuso naye uyawa. Hayibo. Akapakishi ungcwele kakuwe umzalwane. Ungena naye. Uba ngabe bepakisha abazalwane bethu abaninzi abawayo ngebengabuyi. There is my besiwa isekwa nguye. Not unlimazile. Kodwa ngicela sibuye. Ngicela sibuye. Faithful. Though we remain unfaithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13 uthi, he is faithful though we are unfaithful, because he cannot deny himself. He cannot. Siyabizwa sibizele uNkulunkulu. Ithente praise and worship night. Yesu vula isandla. Ubungcwele bami salokungcolisa. Ngoba it's the only strength that you have is the church. Once the church is holy, asokwenza amaqhinga xa siwina souls. Yabona amaqhinga asiwenza xa sawina souls. Izani nizawutshatwa, izani nizawufumana imoto, ngamaqhinga mosilawo. Iminyiki efakwa kwifish. Ngoba after 6 months xa ingenzekanga laa nto uzawuphinda ahambe. Ngoba yenzekanga laa nto umqhatha ngayo. Umnyiki uphelile. But when we are holy, sithi sisima. Hallelujah. Oh my God. Sithi sisima. Athi umntu ndiyamfuna uThixo wakho kodwa. Ndiyamfuna uThixo wakho. Want your God. Holiness is real. Holiness is powerful.
isimisa singamagwala holiness. Ndikhumbula indoda ibikiyazama kulo nyaka kupheleyo yafika yandibiza emva kwenkonzo yathi mfundisi ndicela uzise inyoka yam. Ndabuza why? Ndathi kuyo I'm sure uyitestile ngoba unawuyisurrender into yakho ungayitestanga. Yathi ndiyitestile mfundisi but kwakhalaza yona yathi yenye into le yathi awuzuze nayo ngomso. Ndabe ndiqomba mna nenzawuyenza zawuqala i-ushers bakhe nabo mntu ophethe ingqondo mandizokwazi ma ukuthi umfundisi ubeke inyoka apha phambi kwakhe. Le nto siyamkeleyo ifunwa ngamaxhwele qha wakwazi uba ngaba ngayifumana njani ngoba ivalelwe ngaphakathi. Le ngoma ithi ingumlilo le nto ayithethi ngomoya ingcwele. Ngomoya ingcwele akayonto kodwa ithetha ngobungcwele obungaphakathi obenziwe bangaba singafuni ukuwa noba imizwa yethu iyafuna sithi asikwazi ngoba ungcwele utata wethu ungcwele utata wethu ungcwele mani ungcwele utata wethu ungcwele utata wethu. Awukhela ukuthi ungumntana kaThixo ungcwele kangaka. 4:29 of Ephesians iBhayibhile ithi makungaphuma okubolile emilonyeni yenu, meaning ubangcwele nangomlomo. Awuyithethi into ezawudiliza ibandla, awuyithethi into ezawubulala umphefumulo. 141 verse 3 of Psalms. Eka Nkosi umgcinisanga emlonyeni wami ukuze ndingoni. Cela isecurity ngenxa yoba ngaba ugcina ubungcwele bakho ungalimaza abantu. Waxoka abazalwane, axoka umuntu ngento serious ezawubulala umphefumulo angaphinda abuye. Holiness is still alive. Salokwenza kuba wena utithwa ngayo abantu buzo umzalwane wathi yintoni holiness ndothuka. NoYesu umuntu akayazi noba yintoni holiness. Wathi olwethu wathi holiness uthi baba hallelujah yena. Holiness is a lifestyle of a Christian. Holiness is a lifestyle of God. Uthixo azikhuphele emntwini izinto obuzenza ungabasezenzi, izinto obuzithetha ungabasazithetha. Mamela mandixelele inyaniso ukuba ngaba apha ebomini uzawutshuza isono more than God, shame on you. Ngoba zonke isigns ziyachaza ukuba ngaba isono asisonelisi mntu. Uba ngaba besonelisa abantu abangozonweni namhlanje ngeke bangabuyi. There is one bebuye was lana bebecinga fa bebhetele ayibhetelanga. Jesus is still the best. And true holiness only. True holiness. Because any faith that is separating holiness is weak. If we come to quote 11:6, Hebrews 40, it is impossible to please God without faith. If faith yethu ayinabo ubungcwele, idom. Ukholo lwethu mabe attached ebungcweleni. Intshumayelo zethu zibe attached ebungcweleni. Noba ngaba sesibabeka izandla bephiliswa, baphiliswe healing ehamba neholiness. Amen. Ngoba yonke into bazalwane yenziwa in the name of holiness, with the true holiness iyalast. Izona izibali sibizele ebungcweleni. Sibizelwa ebungcweleni back to our original position. Masenze umuntu with our image and our likeness. I-image yethu ubuntu bethu kodwa likeness yakhe ubungcwele bakho ukuthi ikhona i-image siyayibona nathi kodwa likeness ilimkileyo. Be ye holy as I am holy. Thixo usibizela kubo. Ayikho enye into naphinda ndiyithethe ngoku. uThixo usibizela kubo ubungcwele. Once sabalekela kubo, I'm telling you, kuyawuphela kwalento fumaniseke le lithetha uBishop Mapha kuba ngabe umfundisi wami ubhetele nomfundisi ubani, umfundisi wami ubhetele nomfundisi ubani, because you will understand something. They have something in common. Christ Jesus, the author of holiness.
yawuphela wena manje bangababona unamahamenda amangaka unamahamenda amangaka lo akanomamela lo ngoba unamahamenda amangaka. No, doesn't work like that. It's holiness. Let's preach it. Let's live it. Let's testify about it. Let's tell the world about it. Nansi indlela ayikho enye. The way of holiness is the one we are called for. As